ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ bird family කියන මාතෘකාව. From this topic, today we are going to discuss about cat family birds. මේ මාතෘකාව යටතේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන cat පවුලේ වචන ටික ගැන. Okay students, let's learn what are the birds. ඉගෙන ගනිමු වචන ටික මොනවද කියලා. A T at ut at her at bat her at bat bat යන්නේ මගේ දුවේ පුතේ පිටතට පිටතට අමතරව වවුලටත් අපි bat කියලා කියනවා. K at cat K at cat cat K at cat bat කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ පූසට. At fat at fat at fat කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ මොහොතක. At hat at hat at hat කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ කොප්පියට. at mat at mat at mat කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ හැදුරට. her at pat her at pat her at pat කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ අතින් තට්ටු කරනවට. Now let's see what is the next word. අපි බලමු ඊළඟ වචනේ මොකක්ද කියලා. at rat at rat at rat කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ මීයට. at fat at fat at fat කියලා කියන්නේ මගේ දුවේ පුතේ වාඩි වෙනවට. ඉතින් මගේ දුවේ පුතේ මේ වචන හැම එකක්ම කියවද්දී ඔයාලට තේරුම් යන්නේ නැති මේ හැම වචනයකම අවසන් අකුරු දෙකේ සවුන්ඩ් එකට at සවුන්ඩ් එක එකතු වෙලා තමයි මේ වචන ටික නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. උදාලගේ අම්මලාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වචන ටික නැවත ආයෙ කියවලා ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න ඕන. Okay kids, now we are going to read the sentences. දුවේ පුතේ මොන අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත වචන උදව්වට අරගෙන පුංචි වාක්‍ය ටිකක් කියවන්නයි හදන්නේ. මේ හැම වාක්‍යයකම රතු පාටින් තියලා වචන ඔයාලට තනියම කියන්න පුළුවන් වචන. අනිත් වචන මම ඔයාලට කියන්න උදව් කරනවා. ඔයාලා මම කියුවට පස්සේ මේ වචන ඒ විදිහටම ප්‍රොනවුන්ස් කරලා වාක්‍යයක් ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Let's start. එක්නම් අපි පටන් ගමු. The cat. The cat. Cat. The fat rat. The fat rat. Fat. At fat. Rat. At rat.
The fat rat. The fat rat sat on a mat. The fat rat sat on a mat. Fat. What at fat? Fat. Rat. R at rat. Rat. Sat. S at sat. Sat. Mat. M at mat. Mat. The fat cat sat on a mat. The fat cat sat on a mat. Fat. F at fat. Fat. Cat. K at cat. Cat. S at sat. Sat. Mat. M at mat. Mat. The bat and the rat sat on a mat. The bat and the rat sat on a mat. Bat. B at bat. Bat. R at rat. 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 S at sat. Sat. Mat. M at mat. Mat. The bat and the fat rat sat on the cat. Read it again. The bat and the fat rat sat on the cat. Bat. B at bat. Bat. Fat. F at fat. Fat. R at rat. 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 Sat. S at sat. 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 Cat. K at cat. 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 මගේ දුවේ පුතේ මේ වාක්‍ය ටික කියවුවහම පුතාලට තේරුම් යන්නේ නැති මම මේ රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන හැම වචනයක්ම හරිම පහසුවට ඔයාලට pronounce කරගන්න පුළුවන් කියලා නේද? මොකද මගේ පුතාලට පුංචි පුංචි වාක්‍ය තනියම pronounce කරන්න පුළුවන්.